It's your intellect once again. Join my class today as I'm going to unpack your understanding towards questions related to 1795 Constitution, that is the directorate government in France. So for more information, you can subscribe, like and share. And for joining my online lessons, you can contact the number on the screen, and as well as join my physical lessons, you can 2014 come. 2024 sorry. Question number 6. Yaiti chinirudzwa. Discuss the view that 1795 Constitution failed to uphold the ideals or ideas of the revolution. Right. Chinhu chaunofanira kutanga kuziva ndechekuti iyi yainzi Constitution of Year 5. So what we refer as the 1795 Constitution, it is the Constitution which was stipulated by the Directorate. Who were the Directorate? It was a revolutionary government which came to power after the demise of the National Assembly, specifically the Jacobin regime. Saka yaita sei Constitution, yaiti Directorate, dauti titange tabudidzirana. Yainge ine two mabranches, paiva nebranches, paiva nechi ayo sataenda ikoko taiva the executive sorry ngandinyore legislative kuno kuitira kuti ndiite zvandinoda neyainzi the executive. Saka the legislative body of the directorate was divided into two. Taiva neyainzi council of 500 neyainzi council of ancients. Then this executive was referred as the 5 members. So the directory government, it was the government whereby 5 members were viewed as one, which 1, 2, 3, 4, 5 makadai mentioned the president which on the one. Saka ndo yainzi executive ava vaingotungamirira maministers vanga vasina veto powers, vanga vasina any idea. What was happening is that this legislative was gazetting the constitution, or they could make laws munyika, vagadzira malaws munyika. The council of 500, it was going to draft malaws aita se mupusha for yaidrafta malaws aita se aifana unge achishandiswa andika yadrafta malaws anenge achishandiswa vaimapasa kucouncil of ancients, whereby we agreed that the council of ancients, it was kwaipinda vanhu vane 40 years plus, uku kwaipinda vanhu chete vangori between 25 to 30 years vane ability yekupeya tax andika. Saka zviri kunzi iyoyi constitution yatataura iyi yanga yaifeila kuupholda maideas of revolution. Saka chataakuita taakutsvaga maweaknesses of this constitution, kuti constitution yekuti kune council of 500 kune vanhu 5 vanoonekwa kunge vari kune chii yanga yakashatire chii. So mauti the question demands the question demands candidates to review that the directorate government the directorate failed to uphold liberty, fraternity, and equality. Failed to uphold liberty, fraternity, and equality in their constitution. Yatadrafta ndo yaiva constitution nomatongerwa from France. However, good candidates can review that the directory government was successful in upholding liberty, fraternity, and equality. Right. Saka panapa tikutsvaga anonzi mafailures, then failed, alright, tikuenda side rekuti failed to uphold revolutionary ideas. Then kuno kutobva tati
they managed to uphold revolutionary ideas or ideals sezvataura. Saka panapa tinouya tichitsvaga kuti mafailures ari papi tinogona kutanga nenyaya dzepolitics. Kuti in politics what did they fail? Vakafeila kuita sei? Aiwa, tiri kutaura politics. Associated with the bureaucracy. Associated with the bureaucracy. Kana chiti associated with the bureaucracy, spelling ndikuitaute. Associated with the bureaucracy anditika tine ma-issues aya ekuti handiti the 5 members vaionekwa kunge one kureva kuti maideas enyika yese aiva constitutionalized pamunhu one. Andika chii chimwe kupolitics uku chii chimwe chavakatadza kwanga kuine corruption, corrupt leaders, e.g. Barras yakaita sei spelling book. Chii chimwe changa chakashatira directory government kupolitics. Kwanga kune vote by payment ka zvazvisiri right. Ndida zoti zviexplain kuti nei tadaro. Handiti right. Toenda pasocial. Nepapi panga pakadhakwa directory social. Kwanga kune unemployment, kwanga kuine chipoverty. Chii chimwe changa chiripo futi? Taxation. Sorry, social haipindi pa. Chii chimwe chachiripo? Pasocial haipindi. They failed to deal with the issue of religion yakazogadziriswa Napoleon. Hamunoziva? Toenda paeconomic. Paeconomic manje tine maissues akaita seinflation pana. Chii chimwe? Taxation. Handika tax payment. Vanhu vaisaida ivo vakasiya iripo. Chii chimwe? Pachiri touya kuno politics vakagone equal to all. Kwava kune voting system. Vanhu vaivhota nguva yedirectory. Chii chimwe chaiitwa nevanhu mupolitics? Pava pane free admission in the army. Or highest political position. Handika then kusocial chii chimwe chavakagona? No social discrimination. Kwava kusina zvekuti uri weupper class tinokurova zvaitwa nemajacobi. Chii chimwe chachakanaka? Kwava kune equality. Then kueconomic madirectory chavakagona chii? Reduce inflation. What else? Nekuisa paper currency. Chii chimwe? Saka equal taxation ndo maissues acho. Right. Saka ndo mapoint atiri kushanda nawo. Saka tiri ipapo ndoda kuti mundinyorerewo point yebureaucracy, mundinyorerewo issue yereligion S2, then kunoko mondinyorera issue yenhingirikini up 3 mapoints ada kunyorwa mental work attitude neintroduction yangu. Kasika
totombopoza todai. Saka apa pamapoints amunawo takuda kupruva kuti how the view rekuti vakafela twabhoi. Saka iwewe unofanira kuziva kuti pamaideas erevolution tine nyaya yeliberty, tine nyaya yefraternity, handika tine nyaya yeequality. Saka tikutsvaga kuti three macharacters aya ari kusuta bapi. So for instance, you can say that the directorate government failed to uphold the liberty, fraternity, and equality in France, basing on the fact that in terms of its political power, it has associated with the bureaucracy. So when we are talking now about the bureaucracy, it is whereby the ideas, the political ideas, were within the hands of the few members of the society or the few members of the political party. For instance, in the directorate government, as I have shown you earlier, there were 5 members who were observed as one. And above all, the Council of Ancient was the one which designed or which approved my laws rather than any other people in the society. So, panga pasina liberty, fraternity, equality. Why? Because my ideas, my political ideas, or my decision making was within the hands of 5 members, with the few members by Rabbi Mukanto of the ancient. Then furthermore, it was associated with the corrupt members such as Baras. Baras was a corrupt leader. And even mukaona enzana akaronga kuuya na Napoleon RBC was one of the directors who even planned for a coup d'etat with Napoleon. This proved that these leaders were corrupt, they were power hungry. Saka because of that idea, vanga vasina liberty, fraternity, and equality. Furthermore, voting was done by payment. Those who could pay taxation which was equal to the individual who pay tax for 150 to 200 days were allowed to vote, which means that those who were not paying tax were not allowed to vote, which means that the voting system was within the hands of the wealthy class. Yet apasisina equality, apasisina liberty, and fraternity. Why? The political ideas were now infringed to those who are wealthier. Then tapedza ipapo takwenda kuma-issues akaita sana religion. The directorate government failed to deal with the religious question which was affecting France. For instance, during the reign of the Jacobins, religion was observed as something that brought the ancient regime to power, and it was banned. And when the directorate came to power, they failed to reintroduce the issue of worshipping of God in France. Saka zvakaratidza kuti vanga vasina basa nefraternity, equality neliberty yevanhu yekuti vave ne-right to express themselves through religious matter. Izvo zvamunongochitaura. Then ukada kubata nyaya yeinflation, takati there was high inflation in France. Inflation was not yanga isiri stable currency yemuFrance panguva yedirectory. Uchatoona kuti vakaisa macoins akasvika pakuluza value within 3-month period. Vakaisa paper currency futi ikaluza its value by 5%. Saka it means that they failed to maintain liberty and fraternity in terms of economic matters as the French citizens demanded. Saka tikuti every point you be illustrating iri kuda kubudisa kuti liberty yatadzwa papi, fraternity yatadzwa papi, equality yatadzwa papi. Kuwirirana, hakuna idea yauri kunyora isiri kufanira kuexpresswa zvinhu. Taurira nekuti ukanzwa pataurwa kuti ideas of the revolution, tiri kutaura 3. Even question ikauya ichiti chii. Then, however, despite the fact that the directorate government had failed to uphold the ideas, in terms of political power, vakagona. For instance, vakaita sei, vakapa equality to each and every individual was given the opportunity to participate in politics. In the Council of Nations, it only require one kuti ave ne-40 years chete. Papua equality, fraternity and liberty. Noti hapana mbonzi class. Taurirana. Then touya apa panyaya yevoting system. Munhu wese aiva equitable to vote. Handika hapana munhu akarambidzwa kuvhota panguva yedirectory kunzi uri we3rd class rechi sezvaitwa panguva yeancient regime nenguva yeJacobins. Vanhu vanga vane power, vanhu vaiva. Then touya panapa papa ne-free admission in the army.
everyone was equitable to join in the army during the reign of the director. Hapana imbonzi uya upinde mwana unless during the reign of ancient regime munhu aitopinda muarmy through social class yaari but ava tikuona kuti vatopiwa vanhu liberty, fraternity and equality to exercise admission in the army. Ukauya panapa pasocial work kwakusina social discrimination yokuti tine upper class, middle class nelower class. Everyone aionekwa zvakafanana musociety. Even kana pachipewa tax everyone aingopeyawo tax. Then kana tikabata nyaya dzakaita sema-economic issues vakaredusa inflation ikabenefita munhu wese. And they reduced the inflation from 200 million to 80 million through taxation system, through taxation of windows, taxation of movable property under the leadership of ministers and Bobangwai director. Vincent Rami, you should have to mention. And Vincent Rami akazviita zvikabenefita munhu wese vakaintrodusa new paper currency ikashandiswa nemunhu wese haina kuzobvunza haishandiswe navo haishandiswe navo taurirana then kana uri apa paequal tax